Kwa hiyo payment method ni kama unavyoona, kuna PayPal, kuna Zalando, kuna Amazon, then kuna Dedithlon, lakini kuna njia zingine kibao tu za electronic wallet kama USDT, Tron, Bitcoin na zingine. Discover all the prices, okay? Countries in the world. This is worldwide. You can register from 5 continents. The website is 15 language. The user profile and the survey are in language of the country in which you live. See the list here. Registered users 0 millions rewarded redeem. Surveys offered. Kwa hiyo hapa nitakwenda kuonyesha namna gani ya kuweza create free account katika website hii ili uweze kupata surveys na uweze kuanza kulipwa online paid survey sent regularly by numerous international partners. Okay, latest news, quick survey, Chinese or text. Then ili kuweza kujiunga, basi unachotakiwa kufanya sasa, utaklik sehemu hii, utaklik hapa kwenye sign up. Ukisha click kwenye sign up kama jinsi unavyoona hapa, your country, choose your country to access the correct panel kama jinsi unavyoona, this is Tanzania. After that, enter your email, create your password, confirm password, name or nickname, gender, birthday, accept all this, accept all, then click sign up. Utakumaliza kufanya usajili wako katika website hii. Kwa nitakuonyesha hatua kwa hatua jinsi ya kuweza kufanya hivi. Kinachotakiwa wewe ujaze tu hapa email yako. Kwa hiyo baada ya kuweza kukamilisha usajili wako, basi utakuja utasign in, utaingiza email yako hapa, then utaingiza password au utashow password ukitaka, then baada ya hapo utaklik I'm not robot, then remember me. After that click sign in, utakumaliza kusign in, na baada ya hapo basi unaweza ukaanza kufanya survey, na ni website ambayo ni legit kabisa na unapata pesa ya uhakika. Usisahau pia kusubscribe channel ya Feaboy TZ ili kupata website za survey kama hizi. Asante na karibu tena.